Hi friends, good evening. Welcome back to our channel again, Gunarupa Travel Vlogs. We are going to another resort today now, Silver Green Resorts. ఇది యాక్చువల్గా బనసుర డ్యామ్ బ్యాక్ వాటర్లో ఉంటుందంట. సో అక్కడికి వెళ్తున్నాం ఈరోజు. ఓకే, it's not a game, it's a rich thing. Straight అన్నాను. See there the boat, Silver Green holiday enclaves. సో మేము వచ్చేసరికి సాయంత్రం 6 o'clock అయిపోయింది. సో డైరెక్ట్గా ఇంకా రూమ్కి వెళ్ళిపోయాము. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా రూమ్ టూర్ చూద్దాం, రూమ్ ఎలా ఉందో లోపల. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఆఫ్ ద రూమ్. రూమ్ అయితే మాత్రం చాలా వైడెన్గా ఉంది. సో ఈవెన్ మేము 4 members ఉన్నాం కదా, చిన్నపిల్లలు ఇద్దరు. సో మాకు పిల్లలకు కూడా చాలా బాగా అనిపించింది. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. ఇంకా లైక్ ఇంటర్కామ్ కానీ లైక్ ఇది ఎలా అంటే కొంచెం ఓల్డ్ స్ట్రక్చర్, లైక్ 30 years బ్యాక్ రిసార్ట్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందన్నట్టు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తే మీరు టీవీ కానీ కూర్చోవడానికి టేబుల్స్ కానీ ఇవన్నీ చాలా బాగున్నాయి. రూమ్ అయితే మాత్రం కూర్చోవడానికి ఇక్కడ చూడొచ్చు, చైర్స్ కూడా వుడెన్ చైర్స్ ఇచ్చారు. దాని తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే మనకు యాక్చువల్గా ఇవన్నీ బట్టలన్నీ పెట్టుకోవడానికి ఒక ర్యాక్ కూడా ఇచ్చారు. సో అది కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ప్లస్ ఇంకా రెస్ట్ రూమ్ చూస్తే చాలా వైడెన్గా ఉంటుంది. యాక్చువల్గా చాలా కొంచెం ఓల్డ్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఇది. సో అది కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో దీనికి వాటర్ గీజర్ అటాచ్ చేస్తున్నారు. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. మీకు వాయనాడ్ సిరీస్లో ఒక సర్ప్రైజ్ అని చెప్పాను కదా. యాక్చువల్గా మా 10 years ఆఫ్ మ్యారేజ్ లైఫ్ని ఇక్కడ రిసార్ట్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు 10 years అయింది మా మ్యారేజ్ అయ్యి, February 26, 2012. సో చెప్పండి దశాబ్దమైందండి. సక్సెస్ఫుల్లీ 1 decade. Come on.
ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ సిల్వర్ గ్యాంగ్ రిసార్ట్స్. ఇప్పుడే లేచాము యాక్చువల్గా. సో ఇట్లా ఒక రిసార్ట్ అంతా ఒక రౌండ్ వేస్తున్నట్టు ఎలా ఉంటుందని మొత్తం. నేను నైట్ వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ లైక్ 6 o'clock అయిపోయింది కదా. సో బయట ఏమి అంత కనపడలేదు. సో అందుకని ఈరోజు ఇప్పుడు చూపిస్తాము. ఎస్, లెట్స్ సీ ద రిసార్ట్ ఓవర్ యూ నౌ. చూసారు కదా, ఇట్స్ ఇన్ ద బ్యాక్ వాటర్ ఆఫ్ Banasura డ్యామ్. రిజర్వాయర్ అంటారు, డ్యామ్ అనొచ్చు. ఆ డ్యామ్కి ఉన్న బ్యాక్ వాటర్లో ఒక ఒడ్డుకి ఇది కట్టారు అన్నట్టు, సిల్వర్ గ్రీన్ రిసార్ట్స్. అక్కడ చూసారా, ఫిషర్మెన్ వెళ్తున్నారు పొద్దునే. కనపడుతుంది అనుకున్నా, జూమ్ చేస్తున్నా. యా, చూసారా, వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వ్యూ. మార్నింగ్ లేసి చూస్తుంటే సీదా బనదురా వాటర్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇలా ఉంది. బోట్ కూడా అక్కడ ఉంది. గుడ్ వ్యూ ఫ్రమ్ ద రిసార్ట్. మార్నింగ్ లేసి చూస్తుంటే మాత్రం చాలా మొత్తం ఫాగ్తో నిండిపోయింది రిసార్ట్ మొత్తం. చాలా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సరే, ఇది యాక్చువల్గా వాటర్ ఇంకా పూర్తిగా కొంచెం తక్కువగా ఉంది. అక్కడ మీరు వైట్ లేయర్ చూసారు కదా, గ్రీన్ లేయర్కి వైట్ లేయర్కి, ఆ వైట్ లేయర్ వరకు వాటర్ వస్తాయంట. సో ప్రస్తుతానికైతే డ్యామ్లో వాటర్ తక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి ఇలా కనపడుతుంది. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 7 వరకు మొత్తం వాటర్ వచ్చేస్తాయంట. కదా, ఇదే కార్ పార్కింగ్ ఏరియా. నేను నైట్ చూపించలేదు ఎందుకంటే మొత్తం డార్క్ అయిపోయింది. చూడొచ్చు, ప్లేస్ కూడా బాగుంది కార్ పార్కింగ్కి. ఇక్కడ చూసారు కదా, అదే మనం నిన్న క్యాంప్ ఫైర్ డ్యాన్స్లో చూస్తారు కదా, ఇక్కడ అయింది డ్యాన్స్. రెస్టారెంట్, బ్యాంబూ హట్, children's park, barbecue and swimming pool. So all these places we will explore now. Hotel Silver Green Pool and Spa. ఇప్పుడు మన రూమ్ చూపిస్తాను, రూమ్కి వెళ్ళేదారి. ఇది చూసారు కదా, ఇది రిసార్ట్కి ఇంకొక ఎంట్రన్స్. ఈ రిసార్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే చాలా పెద్దది. పైనుంచి కింద నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే లేక్ నుంచి పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు. మీ ముందు ఒక లేయర్, దానిపైన ఇంకో లేయర్, దానిపైన ఇంకో లేయర్. సో అలా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇది ఇంకొక సైడ్ ఎంట్రన్స్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కూడా పార్కింగ్ ఉంది సెపరేట్. అక్కడ చేయొచ్చు, ఇక్కడ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కూడా రూమ్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తే చిల్డ్రన్ ప్లే ఏరియా కానీ, తర్వాత స్విమ్మింగ్ పూల్ కానీ అవన్నీ కూడా యాక్చువల్గా మీకు అన్నీ ఇక్కడ చూడొచ్చు.
వీళ్ళిద్దరు. చూసారు కదా ఇప్పటివరకు సిల్వర్ గ్రీన్ హాలిడే ఎన్క్లేవ్. మాకైతే యాక్చువల్గా ఒక 4500 రూపీస్ పడింది పర్ నైట్కి. కానీ ఇక్కడ లేక్ వ్యూ కానీ అంబియన్స్ మాత్రం చాలా బాగుంది. లిటిల్ ఎక్స్పెన్సివ్ అయినా పిల్లలకి అంతే కానీ 2 ఫ్యామిలీస్ కదా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. హోప్ఫుల్లీ యూ ఆల్ లైక్ ద వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో. చాలే. So we are going to Banasuramaala Meenmutty Waterfall. Entrance fee 36 rupees for students and 18 rupees. చూసారు కదా వాటర్ ఫాల్స్. వన్ టైం వాచబుల్. వాటర్ ఉంటే బాగుండేది కానీ వాటర్ అసలు లేవు. సో ఇట్స్ రియల్లీ వన్ టైం వాచ్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో. సబ్స్క్రైబ్, లైక్ ఇట్.